Are you guys watching? Êtes-vous en train de watcher? Welcome to Beer Show NB. Bienvenue à Beer Show NB. Tonight, I am drinking a new, well, not a new, not a new company, but new to the show. À soir, je bois une bière qui est nouveau au show. Puis, j'aime le sirop d'érable. J'aime les tartelettes au beurre. So, souhaitons que Elicite me fait aller nom, nom, nom. I like maple syrup and I like butter tarts. So, this beer comes from us from Gravenhurst, Ontario. Ça vient de Gravenhurst, Ontario. Gravenhurst. Okay. And let's see. Is there any information that I could do for you? Winning beer of Collaboration Nation North. Submitted by the town of Midland. Not Midland Courier, but Midland. For details, visit sessionmuskoka.ca. So, Session Muskoka Taps Craft Beer Festival. That's a place I like to go. Ça serait une place à ça j'aimerais aller. So, this one is a 5% water, malted barley, hops, yeast, butter rum, extract, vanilla extract, maple, caramel extract, fuck. Oh my god. Eau augmentée, houblon, levure de bière, beurre, extrait de rhum, extrait de vanille, extrait de l'érable, puis extrait de caramel. Ah ben, on va arrêter de parler. Tiens. Sawdust Brewing Company. So yeah, I saw this one. Said, you know what? Butter tarts. Because I love butter tarts and I love pecan ones. The pecan butter tarts. Fudge, yes. Just like rum. So I'm gonna stop talking. Je vais arrêter de parler. And I'm gonna pour the beer. Okay, how's the smell? Oh, flying Jesus, motherfuck butter fart. Oh, just the smell. Oh, fuck. Sorry. Oh, fluff, yes. Oh, I could enjoy it just the smell. Now, this one, holy. If the smell is like the taste, I'm going to love it. I'm going to enjoy it. So, I am going to take my trusty Pump House Brewery. Go visit it if you're in Moncton. Go visit the Pump House Brew Pub. Awesome food and a nice hot sauce. So yeah, Pump House Brew Pub. Oh, this is Pump House Brewery. They have excellent beer too. I like the Kazakh Stout. That is freaking awesome. I also like. I don't mind the blueberry ale. It's good there, but I prefer the blueberry ale from Subway's Brew House. Sorry, but but there is some with the Kazakh I like. You guys are losing me. I'm fading out. Not fading out, but I got some more in here somewhere. Oh, the fire or something. Oh yeah. So yeah, back to the butter tarts. Oh, I love tarts. Oh yes, I love tarts. I like boobs. Oh wait, I'm getting off track. I like. On va dire en français.
J'aime la senteur. Ça sent comme des tartelettes. Ça sent le soupçon de caramel. Puis l'érable. Ah, c'est si banac de boire debout de manger des popcorn avec des dill pickle. So, I'm going to pour it. Looks awesome. Sounds awesome. Can I fit the whole can? Can I fit the whole can? Ah. So, y'all know that after the pour is the pick. Be right back. I'm back. Oh yeah, I'm back with the beer. Ok, so, on va goûter ça. On va friggin' goûter ça. I like the smell. Now, is the taste gonna be like the smell? Smell it again. Oh, fuck yeah. Sorry for the language. Tabarouette. Oh, can just enjoy the smell. Oh yeah. Oh yeah. Okay, I'm gonna stop. Oh, it's a party. Party in the mouth. Maple. Butter tart. Caramel. Oh boy. Put the rest. Ah, there you go. Ah, a little vanilla. C'est bon en tabarouette. Si tu aimes les tartelettes au beurre, c'est parfait. Monsieur n'est pas ici avec moi. J'aurais aimé en avoir avec moi. J'aurais dû en acheter avant de faire l'épisode 7. Mais on est vendredi. Tu sais. Uh, like now the aftertaste is like I've just ate like 2 or 3 butter tarts and actually yeah, pecan. There's no taste of pecan, but I'm just imagining that if they had pecan, it's like mm, 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 mm. It's good. I'm not bullshitting. It is fucking good. Sorry for the language. So you mix it in your mouth right away. Get the maple syrup, carbonation. Then it goes into a little bit of taste of maple syrup. Then, 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 and then, and then, dude, where's my car? That you get the taste of the butter tarts. Then afterwards, wait for it. A little bit of vanilla. Yes, you have the caramel taste in it. Oh man, this is actually a beer that I would eat with butter tarts. Yeah. Or, 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 or maple syrup oatmeal. Weird, weird taste, but I that's the picture that came into my head.
maple syrup oatmeal. I know it's like breakfast. That's a breakfast type thing or whatever. But this I would see with like a uh, maple flavored bacon, a barbecue sauce, maple based, like a Diana's barbecue sauce, maple barbecue sauce, or no, yeah, maple bacon, maple flavored bacon, and maple barbecue sauce. That's what I get. C'est ça le goût. Ok, on va switcher un peu en français là. Comme je dis, le goût. Une minute. Comme le goût tout de suite. Ça me donne un petit peu de caramel. Euh, on dirait là, ça saute un petit peu d'érable. Ensuite, ça sort. Ça goûte un petit peu les tartelettes au beurre. Ça saute un petit peu à la vanille. Je dois être sûr. Un petit peu à la vanille. Mais l'arrière-goût, tabarouette, c'est bon. Euh, Comme j'ai dit, je bois si c'est le matin, tu bois pas de la bière le matin, là. Avec du gruyot au sucre d'érable ou du bacon à l'érable ou si tu prends, je sais pas moi, une sauce de barbecue qui, comme disons, Diana's maple, euh, Diana, la sauce barbecue à Diana qui est à base sur le sirop d'érable. C'est bon. Je sais, il y en a d'autres aussi qui, localement, je pense sucrerie Chiasson ou d'autres ici qui fait des sauces barbecue. Ça, c'est bon aussi. Like I said, there is also local in northern New Brunswick sucrerie Chiasson. I just had this one, 6.8%. So yeah, when you're feeling good, the saying is, if you're feeling good after a while, when somebody's drunk, I'm not drunk. Oh wait, sorry. When somebody's feeling good, the truth comes out. That's what they say. Euh, Ceux qui disent, comme je dis, je viens juste de boire ça, là. 6,8%. Ça, c'est, hey, wow. Euh, quand quelqu'un boit, j'ai vu ça beaucoup sur Google, whatever. Quand quelqu'un boit, c'est là ce que le monde parle plus, sont plus honnêtes. C'est comme, diront, tu vas dans un bar, quelqu'un que tu connais pas, puis hey man, I love you man, like, hey man, je t'aime man, ça fait longtemps que je te connais, mais tu sais, j'aurais fait ça pour toi, man, pas de trouble, tu veux dire. Like, it would say, like, somebody drunk would tell you, man, I love you, man, yeah, you're awesome, man, yeah, and all that. So, yeah, this beer is freaking awesome. The only one that I've tasted that actually, like, maple based beer, the only one I liked, well, actually, I give it a 10. Sawdust Brew House, Sugarloaf Mountain Maple Amber Ale, or something like that. Something like that. That one I give it a 10 because the batch he did that then, the first initial taste was beer, then it was maple syrup. Freaking awesome. But this one, they say the maple butter tart ale. Yes, you you have different levels. Like I said, you have the rum, well, it's butter rum there, but it's still butter tart.
then vanilla and maple extract and caramel. But it doesn't go in that particular order. But what they say on the can is actually what you taste. C'est comme j'ai dit, sur la canne, ça dit que beurre, extrait de rhum, extrait de vanille, extrait d'érable et extrait de caramel. Extrait de caramel. C'est pas dans l'ordre que ça dit, mais c'est tout là. Ça, j'apprécie ça parce qu'ils disent, oh, c'est l'extrait de ça, c'est l'extrait de ça, c'est l'extrait de ça. I like that because it says the extract vanilla, extract butter rum, da 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 da. I like that. I appreciate that. And you actually taste the different levels. I find que moi, je trouve que tu goûtes différents niveaux de quoi ce qu'ils disent. So, oh boy, I'm starting to feel good. Can you tell? I'm just rambling on. I'm juste en train, comme vous pouvez savoir, je commence à filer bien. Je suis chez nous, so, je peux boire. Je conduis pas, je suis chez nous. Après ces épisodes ici que je fais, c'est probablement chambre de bain, pour aller pisser, tu veux dire, pour aller me coucher. After these few episodes I'm going to do, it's going to be probably like, go to the bathroom for a leak, then go to bed. Or have a cigar up there and see all. But, back to this beer. This beer, they actually say what's on the can is actually what you taste. Like I said, I taste the butter tart rum with the butter tarts. I taste the caramel. I taste the maple syrup. I taste the vanilla. Damn! Fucking sorry. Freaking good. So I like it. Would I drink this all night? Depends. If I have butter tart, yes. C'est-tu quelque chose que je boirais toute la soirée? Peut-être. Si j'aurais des tartelettes au beurre, ou même avec des pecans, or even like butter pecan tarts. Même des tartelettes au beurre au piquant. Au piquant? 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 C'est piquant? Anyway, this is a beer I would drink all night with butter tarts. Or even, oh, fudge, yeah. Um, oh man, I can't forget. I can't forget. Duh. I can't remember. Butter, butter pecan ice cream. Oh, I have to get another can and buy some butter pecan ice cream and do a Sawdust maple butter tart ale floaty a la mode. I have to do a oh, comme j'ai dit, faut que je fasse si je peux pogner un autre can, là. If I can grab another can, I'll do it. If I can grab another can, I'll do it. Si je peux pogner un autre can, je vais le faire. Sawdust maple butter tart. Puis je vais acheter du butter pecan ice cream. Puis je vais me faire oh, excuse-moi. Puis je vais me faire un floaty à la mode. So it would be a Sawdust Brewing Company à la mode. Or no, maple butter tart ale à la mode. I'm going to stop saying à la mode. So, yes.
What was the question? Yeah, okay. As you can see, I'm starting to feel good. Starting to feel good. Starting to feel good. Okay. What? I know this episode's going good. Is going a bit longer because this is a freaking good beer. Like I said, I would drink it all night with a butter tart. Je le boirais toute la soirée avec des butter tart. Mais je m'excuse, l'épisode va être un petit peu trop long parce que c'est une bonne bière. Rating, qu'est-ce que je boirais? Qu'est-ce que je boirais? Rating, qu'est-ce que je donnerais? Oh boy, that's hard. That is a hard answer. What I would give it as a rating. It's hard because I like butter tarts. I like vanilla. I like caramel. I like maple syrup. Comme j'ai dit, c'est dur à dire, donner une bonne note parce que j'aime le sirop d'érable, j'aime les tartelettes au beurre, j'aime le caramel, j'aime la vanille, la vanille. Euh, c'est pas un 10, ça c'est pour sûr. It's not a 10, that's for sure. It's just because of the taste. I'm like beer guys, I'm holy frig. But as a rating, un note, comme j'ai dit, c'est pas parce que j'aime les tortillettes au beurre, la vanille, le caramel. C'est pas un 10 pour sûr. Si ça serait juste, ben, 9.5, un 9.5. A 9.5 and a 9.6. Holy crap, this episode is going good. Going long, sorry. Anyway, I'm going to wrap it up. There's what fini. A 9.5, a 9.5. If you go to NB Liquor, or if you're in, let's see. Yum, 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 yum. Come on, you guys don't have it at a place? Oh yeah, OG 12.5, IBU 35, SMR 10, FG 3.0 degrees P, whatever. Or whatever. But yes, Session Muskoka Taps Craft Beer Festival. Guys, I would love to go to Muskoka. I would love to go down out west. So if you guys want me to go, hit me up and maybe we can arrange something. Si vous voulez que j'aille là, envoyez-moi un message. J'aimerais y aller. J'aimerais aller. Ce serait mon plaisir aller. It would be my pleasure to go. We'll arrange something. On arrangera quelque chose. Oh, excuse me. Excuse-moi. Holy shit. So, Gravenhurst, Ontario. Gravenhurst, Ontario. Oh, excuse me. Now it's starting to go. If you guys are in Gravenhurst, Ontario, go to Sawdust City Brewing Company. I enjoy this one. J'adore Edicit. I know you guys have been watching me for the last probably 20 minutes right now. Because I'm feeling good. And I'm being honest. This one started it all. And this one just amplified the beergasm that I'm having tonight. Si vous êtes dans Gravenhurst, en Ontario, allez à Sawdust Brewing Company. C'est butter tart, maple butter tart ale. C'est friggin' bon. C'est comme j'ai dit, moi, ce soir, j'ai commencé avec cette bière ici. 6.8, 6.8. Puis là, je suis rendu sur là, c'est 5%. So yeah, I'm feeling good right now. Yeah. So, I'm just rambling. I'm just trying to parler comme parler dans l'air.
Okay, so 9.5, 9.5. Don't forget all the social media stuff: Facebook, Instagram, YouTube, um, Untap, and Twitter. Toutes ces affaires-là, Facebook, Instagram, YouTube, Untap, puis Twitter. Allez là-dessus, allez nous liker, follow, subscribe, toutes ces affaires-là. 9.5, I highly recommend this beer. Allez tout sur les réseaux sociaux. Je recommande cette bière ici. Si vous aimez les tartelettes au beurre, la vanille, le caramel, puis ces affaires-là, I highly recommend this beer if you like butter tarts, maple syrup, caramel, and vanilla. It's good. C'est bon. See you guys on the next episode. Salut.